Global Maths Club jusqu'un moteur de recherche. Bon, ok. Bonsoir à tous et merci d'être présents à ce café scientifique du GMC. Bon, aujourd'hui, nous allons accueillir Patrick Nyadjo, qui va nous parler des espaces métriques et quasi-métriques. Bon, Patrick, je te laisse la parole pour que tu te présentes et tu nous parles de ces métriques. Thank you, Teto, for this introduction. So today I'm going to talk about quasi-metric and metric spaces. My name is Patrick, and I'm a PhD student at Bowling Green State University. So as I was saying, I'm going to talk about quasi-metric, and we are going to discuss also about some metrizability questions on quasi-metric spaces. So I was reading an article from Frink, and this is where you were talking about the metrizability of some quasi-metric spaces. So it was very interesting. So I decided to share that with you guys. And so this is going to be a very short talk, and it will not be very difficult to comprehend, hopefully. And I hope we are going to enjoy it together. So let's go ahead and get started. So I will first start by defining what is a quasi-metric. My slide. So I'm trying to move my slide. Okay, so perfect. Yeah, so I'll first start by defining what is a quasi-metric. So we define a quasi-metric the same way we define a metric. So we want to have a non-empty space, and then we define that metric from x times x, where x is our non-empty space, and we want that metric, that quasi-metric, to be positive. We want it to be non-degenerate. Those are the properties of a metric, but we don't want it to satisfy the triangle inequality. So instead of that, we want it to satisfy this last inequality over here for some k. And then because this quasi-metric depends on k, we call this a k quasi-metric. And then when k is equal to 1, I believe you guys heard about ultrametric before. So the definition of an ultrametric is simply a quasi-metric with the property that k is equal to 1. And it's also good to notice that every metric space is a two quasi-metric. And it's not difficult to notice that if you just consider the triangle inequality for a metric space. So you have, for example, rho of xz is less or equal to rho of xy plus rho of yz. So you can bound each of those terms from the right by the maximum. So you are going to get two times the maximum of those two expressions. And this actually means that a metric is a quasi-metric, is a two quasi-metric, where the constant k here is equal to. And something special about quasi-metric is that, for example, when you have a metric, if you raise that metric to the power p, let's say you have the absolute value in R, so you define your metric in R to be the distance between x and y to be x minus y. So if you raise this metric to the power p, for example, let's say p over here, and then you take your p between 0 and 1, you are not going to get a metric anymore. So what you get is not a metric, but it's still a quasi-metric. So we say that every metric is a quasi-metric, but when you raise a metric to the power p, especially when p is between 0 and 1, you don't get a metric anymore, but it's still a quasi-metric. And then the constant for this quasi-metric will just be 2 to the power p. Yeah, so and note that this 2 to the power p is something between 0 and 2. I mean between 1 and 2, and that's very important. We are going to see that the fact that it's between 1 and 2 is something special that we are going to discuss about in a few minutes. So let's continue. So that was the definition of a quasi-metric.
And then here I'm giving an example of a quasi-metric, which is not a metric. The idea is the same with what I was talking just a few minutes ago. So you just consider a metric, and then you raise it to the power p between 0 and 1, and you get something which is not a metric definitely, but it's still a quasi-metric. So this metric over here, rho of xy equal x minus y to the power p, is not a metric, but it is a quasi-metric. So here in this talk, I want us to think a little bit about the metrizability of some quasi-metric spaces. Usually when we talk about metrizability, this question is every quasi-metric space metrizable? This question may not make sense for some people that the topology, that take some classes in topology, because before talking about metrizability for a space, we need to have a topology on that space. So what we usually do is that we have a space, we put a topology on that space, and now we say that that space with the topology is metrizable if we can find a distance that we can define on that space in such a way that the topology induced by that distance matches the topology that we have on the set. So it means that in order to talk about metrizability of a space, we need to have that space with a certain topology. So we don't just need to have a space, because we can define a metric on any kind of space. Just think about having a discrete metric on any a discrete metric is a metric where the distance between two elements is 1 if they are different, and the distance between x and x is 0. So this is definitely a metric, and you can define this on any set. So the question is not, can we define a metric on a set? That's not the question we want to answer. The question we want to answer is, having a set and a topology on it, can we define a metric such that the topology induced by that metric matches the topology that we have on a set? If that happens, we say that that set with the topology is metrizable. And here the problem is that I want to talk about the metrizability of a quasi-metric space. So the question that arises is a quasi-metric space a topological space? So do I have a topology on that quasi-metric space? And I thought a little bit about this, and I realized that it's not easy to define a metric, a topology on a quasi-metric space. Because on a metric space is a little bit simple, because you just define basic open set, like you define balls the way we define balls using metric. So you define the ball of center x and radius epsilon with a set of element in your set such that the distance between x and y is less than epsilon. So if you do this for any x, and then you will say that b equal this b of x epsilon with x in capital X is the base for a topology on X. But when you try to do the same thing with the quasi-metric, it doesn't work because of that K we were talking about. So when we defined the quasi-metric, we had a K. We had this K over here, and this does not allow us to define properly what is a topology on a quasi-metric space. So here, the sense that I'm going to give to a quasi-metric space is metrizable is that I can find a metric which is such that is equivalent to the quasi-metric we have. So we are looking for a metric that will be equivalent to the quasi-metric we have. Now, what do I mean by being equivalent? So most of the time in topology, when we are talking about equivalent between two topology, it means that those topology have the same open set or they have the same convergent sequences. Or when we are talking about metrizability with between two metric, it's the same story. So either they have the same open set or the same topology. The problem is that I don't know what is an open set for a quasi-metric or what is a convergence sequence for a quasi-metric. But at least I know how we define a quasi-metric.
So we are going to say that a metric and a quasi-metric are equivalent if they exist. So rho, for example, is equivalent to D if and only if they exist alpha and beta strictly positive, such that alpha rho is less than D, which is less than beta rho. So if we have this, we are going to say that those two are equivalent. And again, more, we are going to say that the topology we have for the quasi-metric is actually the topology that was induced by the metric. So it's like I have a quasi-metric space and I don't know how to define a topology on that quasi-metric space. Now, the idea is that if I'm able to find a metric that is equivalent to that quasi-metric, then I can define the topology for the quasi-metric as the topology I get from the matrix, which is equivalent with the quasi-metric I got. So please, if there is something you don't get very well, you can stop me at any time, and then I will be happy to clarify anything. So definitely we are looking for a map, so a metric that is going to be equivalent to that quasi-metric in the sense that I just defined. Now the question is, can we find that metric? And the paper I was reading provided a construction for such a metric. So remember here, the only thing that is missing for a quasi-metric to be a metric is the triangle inequality. So for a metric, we want this to be a triangle inequality. So we are therefore looking for a map that will satisfy everything else and the triangle inequality instead of that equality we have for quasi-metric. So in order to construct that metric, we use what we call the chain approach. So the chain approach consists just to define map. I will call it map because it's not a metric yet. So we define a map from x to x to x times x to 0 infinity, which is defined like this. So the distance between x and y is the inf of the sum of the quasi-distance between xi and xi plus 1, where that inf is taken over all the sequences from x to y. So it's like you have x and y, so you define all the sequences you can have between x and y, sequence of element of x, of course, that you can have between x and y. And then you define your distance to be the inf of that sum. And definitely this distance you define is going to satisfy the triangle inequality. Not because rho is a quasi-metric, but just because of the properties of the inf. Because if you have the inf of this, it's not complicated. It will not be complicated to show that this satisfies the triangle inequality. And you don't need the fact that rho is a quasi-metric. You just need the fact that rho is something which is positive. Now, there is a problem with this definition. The problem is that we can have, for a distance, we want the distance to be non-degenerate. It means that if the distance between x and y is 0, we want x to be equal to y. But with this kind of definition, because we are saying that the distance between x and y is the inf of a certain set, it means that that inf actually can be 0 without having the fact that x is equal to y. Because it's very natural that the inf of a set, so you can have a set which has non-zero element. Just think about the set of 1 over n, n is greater or equal to 1. So the inf of this set is 0, but 0 is not part of the set. So that's the problem we can have with this distance. So this inf can be 0 even though x is not equal to y, and we don't want that for a metric. So now this is where Frink gave a very important theorem. So Frink says that if k, remember our k, the k we had when we were defining the quasi-metric rho, if k is less or equal to, then it's possible to have this inequality over here.
this inequality. And this inequality actually forces D to be non-degenerate. It means that every time you are going to have the distance between X and Y, which is 0, X is going to be equal to Y because rho satisfies that condition. So this is Frink theorem. And this is a very important theorem because it actually says that every quasi-metric space is metrizable in a sense that you can find a metric which is equivalent to that quasi-metric under this relation you have over here. But something which is sad about the theorem is that the theorem is restricted to k less or equal to. So we cannot have this for any k. So that's the issue about the theorem. Maybe we are going to talk a little bit about when k is strictly greater than 2 later. Let's just see the outline of the proof of Frink theorem. So to prove this, the proof is actually a little bit intuitive. You just need to follow some step. If you start in the wrong way, it can be a little bit hard. So what we already know is that the way we define our D is definitely symmetric and non-negative. And then D also satisfies the triangle inequality. Remember, that's what we wanted. And that's the reason why we defined it that way. And D is also less than rho. So this comes directly from the definition of D. Now we want to show that we want to show that 1 over 2k, remember the inequality was 1 over 2k, rho less than D less than rho. So we already have this. So what we want to show now is this one, this part over here. And in order to show that, it suffices to show this relation using induction over the length of the sequence sigma. So you define this this sum of sigma to be this expression over here, and you can show by induction that rho of x prime satisfy this inequality. And something special about this is this two and this k over here. And then when you will be using the induction to prove this, you will need the assumption that k is less or equal to. As I was saying, this is actually the sad part of this theorem, but at least it's useful for k less or equal to. And then once this is proven, you can just bound this expression by 2kd, and that's all for the proof. So this is going to be less than 2kd because of this k, this 2, and the fact that d is actually the inf of the sum of those expressions. Now the question we may ask is, what happens when k is strictly greater than 2? Can we also define for that quasi-metric a metric which is equivalent to the quasi-metric? And I did some research on this. So I mean, I went on internet and tried to see if I can get something that can help me answer this question. And I did not find anything useful. That's why I put open problem and I put that interrogation mark to say, okay, I'm not very sure that it's an open problem because I've not did a lot of research on that. But the research I did not give me any answer about the question. But what I want to talk about is the reason why the chain approach. So the chain approach is the approach we use to prove that when k is less or equal to, this is the chain approach, is the approach we use that to show that when k is less or equal to, then we can define a metric from the quasi-metric we have. So what I'm going to show you now is that this chain approach is not going to work when k is strictly greater than 2. So it means that someone should not even try to improve this theorem, the theorem of Frink, by saying that okay, Frink will work for k less or equal to.
and then you use the chain approach. Let's see if you can extend it for any case. It's not possible. You actually show it in his paper. So this is what we are going to discuss a little bit about. And I wanted to mention this because it's actually very important and it's a very nice proof. I think this might be useful for someone looking for maybe counterexample in a certain domain. So let's see what we need to do. So here, you want to show that when k is strictly greater than 2, the chain constructive approach doesn't work. And in order to show that, we need, because this is a counterexample we are building, so we need to construct a set X. We need to define a metric row. We need to define, a quasi-metric row, and show that we cannot use the chain approach we used before to show that, okay, we can induce a metric from the quasi-metric that we define. So to define the set X, we consider the set of dyadic rational numbers between 0 and 1. So we define x0 to be this expression over here. We define xn to be this expression. This is the set of dyadic numbers of level n because of the 2 to the power n. And we define x to be the union of all those xn. It's like we take all the dyadic numbers. So this is going to be our set X. Now we need to construct our quasi-metric row. So in order to construct row, we need to do we need to define a few things. So if I consider an element of my set X, is going to be on this form. So where k is less than 2 to the power n. It's going to be in this form. And I can define what I call the left neighbor of X and the right neighbor of X. So the left neighbor of X, I call it k minus 1 divided by 2 to the power n. And the right neighbor of X, I call it k plus 1 divided by 2 to the power n. So just because X is actually k divided by 2 to the power n. So those are very intuitive definition. And then I define what I call the length of H from X to Rx. So this P of X Rx is the length of H. We call this H because we can actually, this example, we can actually represent it in terms of graph. So like I have a point, I have his left neighbor, and I have his right neighbor. So this is maybe X. This is the left neighbor of X. This is the right neighbor of X. And then I define this length over here. And this length is going to be a to the power n. So this a is independent on everything we talked about earlier here. So this a, we just want it to be an element of 0 and 0 half. So we define the length of an edge from X to Rx to be equal to a to the power n. So this as well is a to the power n. And then once this has been said, now if we consider, so we want to define row of xy. So I'm picking 2 elements in my set X that we define to be the union of those xn. And then I pick 2 elements inside there. And I assume that y, the element y, is greater than the element x. And I want to define what is row of xy. So to define row of xy, I take my element x and I consider the right path of x. Like this is the right path of x. So x, I consider x, r square x, and so on up to 1. So you have this right path. Remember x, the right path means adding 1 on the numerator of k. And that's definitely something that is going to converge to 1. And then when you take y, you define what is the left path of y. So you denote it like this, and then it's going to 0, definitely. Now, something very interesting, which is not obvious to see, but which is also a little bit intuitive, is that if you have those 2 paths, there exists exactly one intersection of the 2. So like you have your point, you have x,
you take the right path of x, and you have y, you take the left path of y, then they will meet exactly at one point. So the problem is not, we know that they are going to meet, but the question is, why are they meeting at exactly one point? So that's why I call this claim, because I'm not going to prove it. I'm just telling you that they are going to meet like exactly 1 point. And because they meet at 1 point, it means that you have a path from x to y. You have exactly one path from x to y. So, and that path is represented as this. So you move from x to rx. When you reach rkx, so the point where they meet, you move to the other sequence, and then you can reach y. And then we define, all of this is to define what is rho of xy. So rho of xy is then going to be the sum of the lengths of the edges of this path. So like I'm going to compute the length between this, 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 and so on, and then sum all those lengths in order to get the quasi distance between x and y. And then this is very well defined because of the fact that there exists exactly one path that relate x and y. Because if you have two paths, and then you can have two different value of rho, and definitely that's not going to be a well-defined map. So that's why this is very important, the fact that they are meeting at exactly 1 point. So once we have defined rho, now we can show that rho satisfies this inequality over here. So rho of xy is less or equal 1 plus epsilon rho of x plus rho of xy plus rho of yz. So this is actually less or equal to, this is less or equal to 2 plus epsilon, let's say 2 plus 2 epsilon, to be accurate. 2 plus 2 epsilon times the maximum between rho xz and rho yz. So this actually means that rho is a quasi-metric, and the constant here is 2 plus 2 epsilon. So it's a 2 plus 2 epsilon quasi-metric. So it means that the constant k here is slightly greater than 2. And this is what we wanted. We wanted to show that when k is actually strictly greater than 2, the chain approach is not going to yield to a metric. So that's the reason why we constructed this metric such that the constant k is slightly greater than 2. Now, what we are left to show is that this chain constructive approach does not yield a metric. And in order to do that, we will rely on the problem we noticed earlier. So earlier we noticed that when we defined a metric like this using the chain constructive approach, when we define a metric like this, it's possible that the distance between x and y is 0, but x is different from y. And then we show that when k is less or equal to, this will not happen. So we are going now to show that this is going to happen when k is strictly greater than 2. And in order to show that, we just need to find a certain x, find a certain y, and then find a path between them, and show that the distance between x and y is 0, but x is different from y. And and here, what we have chosen to be our x is 0. What we have chosen to be our y is 1. And then this is the unique path that is relating x and y. So this path over here. And then if I want to compute rho of xy, so rho of 0, 1, it's just going to be the sum. That's how we define rho. We define rho to be the sum of the length of edges of those paths. So it's going to be the sum of rho of I divided by 2n, I plus 1 divided by 2n.
I from 1 to 2n. And then we define rho of a point. Remember, we define the length of an edge to be p of x rx, which was a to the power n. So that's why we have this expression over here. So rho of I to the power n plus so the quasi distance between I divided by 2 to the power n and I plus 1 divided by 2 to the power n is actually a to the power n. And then this does not depend on I. So taking the sum, this is what we are going to get. So we are going to get 2 to the power n times a to the power n. And because we have chosen our a to be strictly less than 1/2, strictly less than half, we get that this number over here to the power n times a to the power n is actually going to 0. Yeah, and which contradict the fact that 0 is different from 1. So it means that we got something that shows that the chain constructive approach is not going to work if the quasi-metric is if we have a k quasi-metric where k is strictly greater than 2. Okay, and that's the end of my talk. Thank you guys for listening, and please, you can ask as many questions as you want. And if you want to ask questions in French, I will be very happy to answer you as well. Okay, thank you, Patrick, for a nice presentation. Bon, maintenant, on va passer à la phase de questions. Voilà, bon, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main pour poser votre question ou bien votre suggestion. Merci. Et, bon, Samuel a une question. Bon, Samuel, tu as la parole. Voilà, merci Steve. Et bonsoir à tous. Thank you, Patrick, for this nice presentation. It was a very nice topic for us to understand a little bit about it is a quasi-metric space, something like that. Now, I want to go a little bit back to this key observation. It was about the proof. You told us is exactly a one point where those two paths meet. Is it? Okay. Now, when you have this right path starting from X, you have another path, the left path starting from Y. Now, my question is, are we sure that that X, that path starting from X is not going to Y? The question is because yes, you told us that knowing that the right path starting from X meet at only one point with the path with the left one starting from Y, it means that we have only one. That's what you say. We have only one path starting from X to Y. Yes. Now, my question is, when the right path starts from X, are we sure that it's not going to Y so that we have another path different from the only one you mentioned? Okay, I got your question now. So you are saying that if the right path of X is actually going to Y, what is it ensuring that we do not have two paths? Because exactly. Okay, good. So if the right path is going directly to Y, it means that the left path of Y is actually going directly to X as well. Yeah, so it's a little bit as if you have maybe 10 over 2 to the power a certain n, and then you have 1 to the power 1 divided by 2 to the power a certain n. So this is your X and this is your Y. So we agree that the right part of 1 divided by 2 to the power n is actually going directly to this Y, because we are going just to add 1 on top again and again and again until we get them.
And then the left path of y is actually going directly to x as well. So they are going to meet exactly at the middle point here. Let's say, I don't know, 5 divided by 2 to the power n. So the thing is that this path is going to be unique. So this is not going to something else and then going back to 1 divided by 2 to the power n. I don't know if he answered your question, Samuel. Okay. Yeah. So if the right path goes directly to y, it means that the left path of y is going directly to x as well. It means that the point of the intersection in that case would be what? A line or what? A whole path or what? So the point of intersection, so if the right path of x is going directly to y, we are not really going to talk about point of intersection. So we are just going to consider that path, because because that is like they are intersecting at any point. So we are just going to take the path that goes directly to y. But now, if it doesn't go directly to y, just imagine we have something like 1 divided 1. Oops, sorry. We have 1 divided by 2 to the power 3, and then we have something like 7 divided by 2 to the power 6. So those are different numbers. And then what we are saying is that there's only one way, which is such that this is going to reach this, but they are not going directly from one to the other one. Like this one is not going directly to this guy because they don't have the same level in the same level. They are not in the same level set. So we are saying that if this kind of situation happens, so they are going to meet exactly at what point and what point. Well understood now. Thank you. Very welcome. Ok. Bon, merci Samuel pour ta question. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans l'audience. Est-ce qu'il y a encore des questions? So, can I come back a bit? Sure. Okay. You told about maybe I didn't understand very well, but let me state it as well. You said that when you have a quasi-metric space, it's metrizable. Yeah. So what the question we are trying to answer is how do we put a metric on a quasi-metric space? Like I have a space and I have a quasi-metric, and now how did I define a metric from that quasi-metric? And what I showed is that what Frink showed is that if the k, if the constant that appears in the definition of that quasi-metric is less or equal to, then you can actually define a metric using this chain approach we defined. But if the k is strictly greater than 2, so if you have a k quasi-metric with k strictly greater than 2, the chain approach is actually not working. But what I was saying is that I'm not sure whether we know how to define a metric if k is strictly greater than 2. What we know is that what I'm sure about is that the chain approach is not going to work. And I did some research in order to see if some research has been done in that domain, but I've not found anything useful. So that's why I believe that it's an open problem. That when k is strictly greater than 2, we don't know how to define a metric that is going to be equivalent to the quasi-metric. And before you ask your question, I wanted to mention that what is important in this talk is that I'm actually showing that having a quasi-metric on a space, if we have a quasi-metric on a space, we can define a topology with that quasi-metric. And this is something which is not trivial, because when we have a metric, it's very trivial to define a topology, like a topology induced by the metric on the set. But when you have a quasi-metric, if you try to define a topology the same way we define it for a metric, it's not going to yield to a topology.
So what you are going to define will not be a topology. But if you get a metric that is actually equivalent to that quasi-metric, you can say, okay, I will consider the metric of the quasi-metric to be the metric, I will consider the topology of that quasi-metric space to be the topology induced by the metric I defined, which is equivalent to the quasi-metric. And for example, if we consider I have some problem of vocabulary. Okay. How can a metric be equivalent to a quasi-metric? It means that they are the same or what? It's just a problem of vocabulary. Okay. Yes, I define a little bit of what I mean by a metric and a quasi-metric to be equivalent. I say that because most of the time when we have two metric, we say that those two metric are equivalent if they have the same basic open set. So it means that they define the same open balls or open set, or they're equivalent if they have the same convergence sequences. Now the problem here is that I cannot define the equivalence between a metric and a quasi-metric that way, because for a quasi-metric, I don't know what it means for a sequence to converge, and I don't know what it means for something to be open, because I don't have any topology on it. So in order to define that equivalence, what I said is that I just want two constants, alpha and beta, that are strictly positive, such that I can put one metric between the other one. So this between, for example, alpha row and beta row. If I can do something like this, I will say that the metric row, the quasi-metric row, and the metric D are actually equivalent. And because I have a metric, I can define a topology with that metric. And that topology, I'm just going to say that it's the topology induced by the quasi-metric, because the metric we define is equivalent to the quasi-metric in this sense. Okay, because I was a little bit in a bit trouble, because when we define a equivalent metric in a topology space, it means that we can use one or another one to talk about conversions of some sequence. Convergent sequence, yeah. Yeah, okay. That's right. Yes, so let me pause now for the moment. Okay. Thank you for the questions. Okay, thank you, Patrick. Bon, je pense qu'Alain également a levé la main. Alain, tu as... pardon, Landry, yeah. Oui, c'est ça. Bonsoir et désolé si je suis arrivé un peu en retard. Je ne savais pas que ça allait être aussi intéressant, mais c'était très intéressant déjà la présentation. J'ai beaucoup apprécié. Ok. Déjà, j'aimerais savoir, parce qu'en réalité, en mathématiques, lorsqu'on définit une distance, il y a 4 propriétés qui sont définies, à savoir la symétrie, l'inégalité triangulaire, la séparation et la positivité. Ok. Là, j'ai l'impression que les quasi-métriques sont un peu comme une généralisation des métriques. C'est ça, juste qu'on a enlevé la propriété de symétrie, je pense. En fait, les quasi... une quasi-métrique, c'est a la propriété de symétrie. Et elle a également cette propriété de séparation que tu disais. Je crois que c'est ça que tu appelles la propriété de séparation. Et ici, on a défini quasi-metric as metric that have these symmetric properties. So you see this. So yeah, it's written symmetric. So it's a map that is going to be symmetric. Et so la différence avec les distances, c'est que ils ne satisfont pas la dernière inégalité. La dernière inégalité. Yeah. So, pour les espaces métriques, on a cette inégalité, ce qui remplace l'inégalité triangulaire pour les métriques.
Oui. Voilà. Et l'inégalité triangulaire qu'on a pour les métriques est quelque chose de très, très important. Ce n'est pas une toute petite propriété. Et ceci, en réalité, quand tu disais que les quasi-métriques sont une généralisation des métriques, ce n'est pas complètement vrai, dans le sens où une quasi-métrique n'est pas une métrique. Donc, à cause du fait qu'elle ne satisfait pas une égalité triangulaire. Et Bon, justement, désolé de te couper, vas-y. ok, bon, parce que quand je regarde, par exemple, pour k égale, k peut prendre la valeur 1, oui, c'est ça. Pour k Oui, égale 1, ça devient une métrique. Non, mais je crois. pour k égale à 1, on a ce qu'on appelle une ultramétrique. L'ultramétrique parce que au lieu d'avoir la somme à droite ici, on a plutôt le maximum. Mais je pense que le maximum là est plus petit que la somme des deux. Ça, c'est vrai, le maximum est plus petit que la somme des... Dans Le l'inégalité maximum triangulaire. le maximum est plus petit que la somme des deux. Mais ça, c'est seulement quand k est égal à 1. Oui, c'est ce que je dis. Donc, lorsque k est égal à 1, on peut voir ça comme une métrique, je suppose. Oui, lorsque k est égal à 1, une ultramétrique est une métrique. Ouais. OK. Donc, je vois un peu, Merci. mais j'ai quelque chose qui me dérange un peu. La, OK. la symétrie, là, est-ce que lorsqu'on a une quasi-métrique, c'est certain que la distance de x à y est égale à la distance de y à x? Non. La distance de x à y est égale à la distance de y à x. Oui, est-ce Oui, que... lorsqu'on a une quasi-métrique, on a cette propriété-ci. En fait, il est très important de rappeler que, en fonction des auteurs qui définissent les quasi-métriques, donc tu vas par exemple prendre un livre, on a défini une quasi-métrique, et tu vas voir qu'on ne veut pas que la quasi-métrique satisfasse la propriété de symétrie. Par contre, il y a d'autres livres qui vont dire, OK, je veux que la quasi-métrique satisfasse la propriété de symétrie. Donc, par exemple, dans notre cas, on impose que la quasi-métrique que nous avons satisfait la propriété de symétrie. C'est la raison pour laquelle j'ai défini une quasi-métrique comme étant une application qui est symétrique, premièrement, donc symétrique, et qui satisfait les autres propriétés qui sont juste en bas. Et dans ce cas, ça veut dire que les deux auteurs font des mathématiques quasiment différentes parce que dans certains cas, la propriété de symétrie, vraiment, ça peut régler les choses et dans d'autres cas, ça complique. Et après, je sais pas si... Donc, ça veut dire que quelqu'un peut avoir une quasi-métrique et voyant la définition d'une autre personne, c'est pas une quasi-métrique, c'est ça? Exactement, oui. Tu peux Finalement, avoir, c'est... Non, en fait, tout en mathématiques, c'est une question de définition. Donc, ça veut dire, je peux, par exemple, décider d'écrire un article et je dis que, OK, dans mon article, ce que j'appelle une métrique, c'est quelque chose qui satisfait la propriété ou une égalité triangulaire, par exemple, remplacée par 2 fois la distance entre x et y, plus 1 fois la distance entre y et z. Oui, Ça ne là, veut je pas te dire que comprends. ceci est faux. Non, mais là, je te comprends parfaitement. Tu vois un Oui, peu. donc c'est juste une question de définition, de vocabulaire que tu te donnes lorsque tu travailles sur un sujet. Par exemple, si tu veux qu'on définisse les quasi-métriques comme étant des applications qui ne sont pas symétriques, on peut juste dire, OK, considérons qu'on a une quasi-métrique et on ajoute la propriété qu'elle est symétrique. Voyons ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'on est dans le cas où nous nous trouvons. Donc, c'est juste une question de préférence en fonction des auteurs qui se disent, OK, je vais imposer telle condition ou ne pas l'imposer. Ça ne veut pas dire que les mathématiques ont été, ou bien sont fausses ou utiliser des arguments différents. Ça veut juste dire qu'il faut prêter attention à la façon dont chaque auteur définit les thèmes qu'il veut utiliser. Ah, bon, ok, mais parce que pour moi, là, c'est un problème de définition. Du coup, il y a un problème d'universalité qui se pose d'après moi. Un Oui, problème exact. d'universalité et ça contredit en fait le sens premier des mathématiques. Bon, en fait, Oui, il y a un problème d'universalité, ça c'est vrai, mais ça ne contredit pas le sens universel des mathématiques. Parce, parce que, comme je disais, c'est quand on est mathématicien, on prête beaucoup attention aux hypothèses que nous avons. Et si un auteur te dit, OK,
je veux utiliser une ultramétrique ou je veux utiliser une quasi-métrique. Il va te dire exactement ce qu'il entend par quasi ou ultramétrique. Et ça peut être différent de ce un autre auteur dit. Mais ceci étant, la preuve qu'il va faire va se cadrer exactement dans le contexte de la définition qu'il s'est donnée. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas dire que, OK, je veux que ma quasi-métrique soit symétrique. Et puis, il va aller utiliser, dans la preuve, il va utiliser, par exemple, le fait que la quasi-métrique n'est pas symétrique. Donc, là, on aura une contradiction. Mais s'il reste dans la ligne des hypothèses qu'il s'est données, je pense que tout est bien dit et qu'il ne devrait pas avoir de problème. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que si je veux travailler sur les quasi-métriques, moi aussi, je peux me donner ma définition. Bon, de toutes les façons, merci. Exactement, ça c'est vrai. Si tu veux, par exemple, si moi je veux travailler sur les quasi-métriques, je peux dire, OK, moi je définis ma quasi-métrique comme étant une application ou comme étant une application qui satisfait toutes les propriétés que j'ai listées ici, à part cette propriété ici. Donc, je ne veux pas que lorsque x et y, lorsque la distance entre x et y c'est 0, x est égal à y. Je me dis que, OK, je vais supprimer cette propriété-là. Je dis que je définis ma quasi-métrique comme étant ceci. Ça veut dire que quelqu'un d'autre, s'il veut utiliser mon résultat, il doit s'arranger à ce qu'il n'ait par exemple pas cette hypothèse-là avant d'utiliser mon résultat. Parce que mon résultat considère que cette hypothèse-là n'est pas satisfaite. D'accord. Hein? D'accord, mais bon, je ne sais pas, je peux poser aussi la question en même temps à tous ceux qui sont à tous ceux qui t'écoutent, parce que en réalité, moi, j'ai l'impression que ce que tu dis, ça veut dire en réalité que si j'ai un papier qu'on a écrit avant, et puis on a dit qu'une quasi-métrique n'était pas symétrique et que la notion de symétrie est centrale, ce que tu viens de dire, peut-être, je ne sais pas si ça va concrétiser ou comment, mais bon, je ne sais pas, je vais encore regarder, merci, je vais voir. Je vais essayer de Et, trouver ça. OK, OK, OK. Merci pour ta préoccupation, Merci. Landry. Merci. Ok. Et merci à Landry pour son intervention et pour ses questions. Je pense que ça a éclairé beaucoup de personnes en tout cas. Bon, moi également, si je veux dire quelque chose, c'est que moi, je comprends ce que Patrick dit en tout cas, parce que c'est pas la première fois. Il y a plusieurs concepts mathématiques qui sont définis différemment suivant les différents auteurs. Bon, suivant ce que l'auteur veut dire, suivant ce qu'il veut faire, il définit sa notion en tout cas. Et si, ce qu'il faut juste comprendre, comme Patrick dit, c'est que si tu veux citer son papier ou bien si tu veux utiliser ses résultats, il faut t'arranger à ce que tes hypothèses respectent ces hypothèses en tout cas. Bon, Ouais, merci. c'est exactement ça. Par exemple, généralement, dans euh, les Français, quand ils veulent parler de l'ensemble des entiers naturels, ils disent que ça commence de 0, après 1, après 2, après 3, ainsi de suite. Mais les Anglais, lorsqu'ils parlent de l'ensemble des entiers naturels, ils disent que ça commence à 1, après 2, après 3, après, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si un Anglais, par exemple, écrit son papier, lui va traiter grand N comme étant un ensemble qui ne contient pas 0. Par contre, un Français va traiter grand N comme étant un ensemble qui contient 0. Donc, ça veut dire que si, par exemple, un Anglais veut utiliser un résultat d'un Français, qui est justement basé sur le fait qu'il a utilisé grand N et tout, il va dire, OK, je considère mon ensemble grand N union 0, de telle sorte que j'ai les hypothèses que le Français a utilisées lorsqu'il obtenait son résultat. Donc, il est juste question de se baser sur les hypothèses, lire ce que sont les hypothèses. Et voilà, donc juste savoir que ce sont des définitions qui peuvent être différentes en fonction de où on se trouve, ouais, en fonction de quel genre de mathématiques on fait. Ouais, ouais, exactement. Et pour peut-être renchérir avec cette histoire des francophones et des anglophones, je me suis retrouvé un jour en train d'enseigner les enfants qui avaient commencé dans le système anglophone. Moi qui ai fait maths en français, pour moi, n naturellement contient 0. Et puis, on travaillait sur les nombres et tout et tout. Puis je dis, voilà, prenez les nombres entiers naturels et puis comme vous pouvez aussi
Prenez un exemple de nombre entier naturel, prenez zéro par exemple, un 2. Mais les enfants étaient stupéfaits. Parce que, mais monsieur, zéro n'est pas un nombre entier naturel. Bon, bon, je suis resté, bon, après, comme je savais que chez les Anglo, là, ils ne considèrent pas zéro comme un nombre entier naturel, je leur ai dit, OK, d'accord. Voilà ce qui se passe. Il a fallu quand même que je bavarde un peu pour convaincre les enfants de Ouais, croire à ouais. mon histoire. Oui, Ah, oui. Donc, j'ai commencé à dire comme Patrick, voilà, que si vous lisez des livres écrits par Mhm, des mhm. infos, c'est comme ça et tout et tout. Un peu comme la définition des dérivés. Oui, il y a beaucoup de notions Juste, comme ça. Il y a beaucoup de voilà, notions. exactement, Même exactement. je pense que c'est la géométrie euclidienne, la définition d'espace euclidien chez les Russes et la définition chez les autres. Chez les Russes, les espaces euclidiens sont des dimensions, peuvent être des dimensions infinies. Or, dans les autres cultures, c'est dimension finie quasiment. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et après, ça me fait me poser beaucoup de questions sur l'universalité des mathématiques qu'on passe le temps à dire. Ah, ça fait aussi la beauté des maths. Enfin, ça nous permet de ne pas nous confiner. L'universalité des mathématiques. Peut-être, je sais pas, peut-être on va dire que les mathématiques ne sont pas universelles, mais la logique est universelle. Je ne sais Ok. pas si ça peut répondre à ta question. La logique reste universelle, mais la façon dont on écrit les maths, peut-être elle Oui. n'est pas universelle. Ouais. Oui, parce que après, tu vois, moi, je pense que ça, c'est encore tout un gros débat. Je te comprends parfaitement, Patrick. Je te comprends très parfaitement. Je t'assure, je te comprends. Merci. Et Patrick, et même quand tu rentres dans la logique, elle peut être diversifiée aussi. Parce que ça dépend de quelle logique on travaille. C'est vrai que Oui. les maths sont répandues avec la logique du tiers exclu. Vous voyez, c'est-à-dire une proposition ne peut pas être vraie et fausse en Et même fausse temps. en même temps, oui. Par contre, si tu utilises une logique qui inclut le milieu là, voilà, c'est autre chose. et Il y a peut-être, beaucoup de logiques. Bon, voilà. OK. parfois on parle même de binarité à l'intérieur. On dit, bon, il y a plus seulement deux choix possibles. Ce n'est plus soit oui, soit non. Il y a aussi le peut-être qui s'inclut. Oui, 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 oui. Il y a aussi le peut-être. Mais Voilà. après, après, dans la pratique, on se rend compte qu'ils utilisent vraiment les cas les plus basiques pendant que nous, les mathématiciens, on passe le temps à se casser la Oui, c'est vrai. tête. Ouais. Il y a la logique probabilistique, c'est qu'on utilise généralement en informatique. Il y a une logique qui dit que si tu veux montrer l'existence de quelque chose, il faut que ce soit calculable par une machine. Si tu veux dire que quelque chose existe, est-ce que tu peux calculer ça au moins avec une machine, avec un ordinateur? Par contre, avec notre logique qu'on connaît, il suffit juste de prouver son existence de façon théorique et de façon Oui. abstraite. Et un peu comme l'existence d'un idéal maximal dans un anneau commutatif, voilà, avec unité. Tu utilises l'action de choix, l'action, le lemme de Crawl, L'aime des hommes, tout ça. des hommes qui utilisent l'action de choix et tout, et certains mathématiciens ne veulent même pas entendre parler de l'action de Ouais. choix. Mais bon, donc, il y a autant de choses comme ça. Euh, Oui, oui, c'est ça. Hmm. OK. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois Landry. Bon, bon, est-ce qu'il y a encore des questions? C'est le moment. Et il y a un commentaire dans le chat, je pense. Ah, c'est Alvin. Bon, c'est Alvin qui dit que ce débat de l'appartenance de zéro dans n dans grand N a failli le diviser avec le pouvoir d'algèbre, en tout cas. Voilà, Il ne voulait pas accepter que zéro n'appartient pas à n. voilà, voilà. C'est, je pense, c'est un truc qu'il faut.
Je ne sais pas s'il va falloir. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité pour résoudre ce genre de situation? Ce n'est pas d'universaliser comme Landry dit ou bien de laisser chacun définir ses hypothèses et de travailler avec. Tu sais, il y a un problème, hein. Il y a un problème. Parce que quand tu dis universaliser, les mathématiciens ont l'habitude de dire que les maths sont universelles. Ils disent déjà que c'est universel. Maintenant, c'est parce que quand je disais ça, en fait, je voyais en fait l'idée qu'il y avait derrière. Mais maintenant, je voulais poser justement la question de l'universalité des mathématiques pour qu'on voie combien c'est impossible que les maths soient totalement universelles. Parce que dans ce contexte, franchement, ça, c'est tout ce qui va faire marche. Et c'est beau. Ouais, ouais, Mais après, quelqu'un va aller t'enlever l'hypothèse de symétrie. ouais. Moi, je pense que c'est passé. Ils ne veulent pas juste changer de nom, quoi. Ils Bon, veulent- justement, moi, je pensais que dans ce contexte, on peut changer de nom. On essaye parce que ça se rapproche de la même notion, mais on peut essayer de modifier un peu le nom quasiment. On peut essayer. Landry, il y a ce papier-ci, là, peut-être ça peut t'aider, hein. Il y a un papier de Quasi-Metric and Metric Spaces, écrit par Victor Schroeder. Victor Schloider. Voilà, Victor Schroeder. C'est écrit conforme à la Geometry Dynamics, an Electronic Journal of American Mathematical Society. Oui. C'est un article de 6 pages. Et bon, quand même, là où ils ont publié, je me dis que c'est un journal sérieux, American Mathematical Society. Donc, tu peux faire un tour là-bas et ça peut essayer de t'éclairer et de nous éclairer aussi. Ok, je pense que je vais regarder. Mais Samuel, Oui. est-ce qu'avec tout ça, ça ne vous dit pas qu'on peut essayer de faire des mathématiques aussi de manière un peu africaine? Parce que je vois beaucoup font des mathématiques à leur manière, hein. Je vous assure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ça, c'est nous qui sommes un peu, je ne sais pas ce que je vais dire, parce qu'on s'adapte à tout. Est-ce qu'on s'adapte à eux? Je ne pense pas. Bon, c'est vrai, regarde, il y a cette mathématique-là. Ils appellent même mathématiques tropicales. C'est les mathématiques qui ont vraiment un lien avec. Quand tu vas chez je pense les Brésiliens utilisent ça beaucoup, Mm. les Asiatiques utilisent beaucoup, Oui, et ça fonctionne. Ils utilisent ça dans la robotique. oui, Oui, beaucoup, et même dans l'IA. C'est-à-dire le fait que un anneau, son plus là, le fait que son plus n'est plus symétrisable. oui, Il y a plus de moins. C'est-à-dire que si tu as cassé le verre, tu ne peux plus l'arranger. Le verre oui, s'est tout cassé, à c'est fait. cassé. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 2, ça ne fait que monter là. Il n'y a rien qui va permettre de rentrer à zéro. Oui. Vous évoluez seulement. Donc, il y a cette mathématique-là beaucoup utilisée chez les Asiatiques et les Brésiliens. Ils appellent ça mathématique tropicale. Donc, c'est un peu comme c'est propre à eux. Je suppose que ça, ce sont les idées du BRICS. Oui, oui, je pense. Bon, maintenant, est-ce que chez nous en Afrique, on a une identité pareille? Je ne sais pas encore. Ah, bon. Déjà Il que il nous y a- avons dans les journaux, donc. Bon, oui, déjà, on n'a pas beaucoup de journaux, voilà, déjà. Oui, on Nous, peut on pas publie chez prétendre. eux, c'est Oui, ça. On c'est n'aura quelle identité, en fait. c'est ça. Ça aussi. Parce que je pense que si vraiment on pouvait essayer, si on faisait les choses comme ça, la mathématique devrait encore être plus belle aux yeux des Africains, hein. Mhm. Et en plus, ce qu'on fait même ici, là, dans le cadre du GMC, c'est pour aller dans ce sens-là. Parce qu'on a aussi l'intention, avec ce qu'on veut mettre sur pied, d'avoir notre propre bibliothèque de banque et arriver à créer un journal. Donc, le site qu'on est en train de préparer là, le site internet, ça va.
aller dans ce sens-là. Et puis, on a même déjà un groupe de recherche dirigé par Patrick. Donc, petit à petit, on va aussi contribuer. On veut contribuer à ce que l'Afrique aussi ait quand même une identité mathématicalement parlant. Oui, oui, ça, c'est très important. Mhm. Et le groupe de recherche consiste à quoi exactement? Voilà, on a un groupe de recherche, on trouve un domaine, on discute. Si ça aboutit à un résultat, on publie. Ah, Voilà. ok, ok. Et c'est combien de personnes dans le groupe de recherche? Un nombre limité? Pour le moment, Steve, il y a quel nombre? Bon, actuellement, nous sommes 6 dans le groupe de recherche. Ah, ok. Actuellement, nous sommes deux, bon, nous sommes 3 présents là. Il y a 3 autres personnes qui n'ont pas pu se connecter. Ok, Et toi présent dans la réunion. mhm, Ah, d'accord. il y a, bon, Laura a disparu. Laura était là tout à l'heure. Bon, nous sommes deux, Patrick et moi. Mhm, mhm. Et la dernière fois, la présentation c'était un résultat de ce groupe de recherche, je pense. La dernière fois, on a présenté un résultat sur le problème de la branche Stockholm. Voilà, c'était un Voilà. résultat, bon, on a essayé bon, d'apporter un plus, ou bien on a essayé de considérer certaines hypothèses qui n'avaient pas encore été considérées sur ce problème-là, ou bien qui n'avaient pas été clairement été Mhm, explicitées. Bon, nous, on a essayé de plutôt se concentrer sur ça, en tout cas. Bon, mhm, c'est vraiment, je vais dire, de la recherche où on essaie d'apporter un plus, en tout cas. mhm. Oui, je vois. Donc, Bon, vous êtes dans des domaines différents, je suppose. nous sommes dans des... Domaines différents. Bon, actuellement, ça regroupe les mathématiques, les Non, mathématiciens. bon, je dirais des branches différentes, Ah oui, géomètre. exactement. Bon, Patrick est là, Patrick fait de l'analyse numérique. Voilà. Ah oui. Et aussi, bon, la théorie des nombres, il a fait la théorie des nombres. Moi, j'ai fait modélisation. Ah, On a ok. une qui fait l'algèbre, Laura qui était connectée tout à l'heure. Une autre personne qui fait plutôt l'optimisation, l'imagerie. Bon, c'est-à-dire, c'est vraiment diversifié, mais on essaie de trouver un problème qui, bon, qui ne nous ressemble pas forcément, mais un problème ouvert qui est intéressant. Ah, d'accord, je vois. Ok, Bon, comme Samuel disait, nous sommes ouverts, c'est-à-dire toi, tu peux, bon, tu peux demander à intégrer le groupe de recherche. Bon, c'est- ça ne dérange pas, bon, c'est ouvert, quoi. d'accord, Si d'accord. ça t'intéresse, tu peux juste contacter une personne entre nous, ou bien Samuel, et il va nous mettre en contact. Et généralement, nous, on a des réunions les dimanches. Voilà. Les réunions concernant le groupe de recherche les dimanches. Et bon, si tu veux savoir plus, tu peux. D'accord. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant, vraiment. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, Patrick regarde déjà sa montre. Ah, Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais donner des petits mots de fin pour cette séance. Bon, déjà, merci à vous pour vous être connectés, bon, pour avoir participé activement à cette discussion et à ces échanges avec Patrick, qui est notre invité aujourd'hui. Bon, merci pour cette discussion interactive et on vous donne juste rendez-vous la prochaine fois. Généralement, nos réunions, c'est chaque 2 semaines. Voilà. Et on invite des personnes, des chercheurs, et même toi, Alain, si tu es intéressé à donner une présentation sur tes travaux, nous t'invitons à juste nous contacter, comme on te dit. Tu as donné une présentation comme Patrick. Et le GMC, c'est ça, en tout cas. Le GMC, c'est ça. C'est juste un regroupement de personnes, de scientifiques qui travaillent pour augmenter une petite contribution à ce qui est déjà, bon, à ce qui est fait, en tout cas. Bon, je vous remercie pour votre présence et on se dit très prochainement pour une prochaine présentation. Merci à vous. D'accord. merci.